Эй, братские печени, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и я продолжаю проходить кошатницу The Cat Lady. И если вам понравится видео, и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него, вам это будет несложно, а мне приятно. Так, тут я нажал на кнопочку, полазил по везде, покопался, что-то как-то поискал, протыкал все везде, что попытался применить, применил, ничего нигде не сработало. И вот нажал на кнопку, решил, что, может быть, все-таки на нее просто можно нажать без всяких там поломок. Да, прибежала эта медсестра. И тут есть такой момент. Мне немного нехорошо. Может быть, сейчас с этого момента и дело пойдет. Так что давайте вот так вот сделаем. You look fine to me. No, I'm really not feeling well. Fine, I'll call the doctor for you. But I can't help it if he's busy and can't get here straight away. In the meantime, I know how to make you feel better. I think it's time we give you some medication. Can you please tell me your name and your date of birth? Так, лекарства, а нам нужны лекарства. Anne Burton, born in 1975. Let me just check your name down quickly. Miss Ashworth, I think you got a little confused there. Drink this liquid now. It'll make you all better. Принять лекарство, отказаться. Are you insane? I'm not taking any medication. I'm not ill. Okay, we are prepared for this. Jim, can you come in, please? You must be kidding me. Unfortunately, I'm not. I'm going to give you an injection. You'll feel a sharp scratch. Hold it for me, would you? Во. Now, go back to your room and rest. You'll be able to relax and have a great sleep. Шейла. Опа. Опаля. Ага, Шейла. Лай. Так, они, короче, здесь шмаляют всех. И ту пришмаляли прям знатненько, да? Воу-воу-воу-воу-воу. Хера меня тут шторит жестко. Куда-нибудь могу дальше пройти, не? Это что такое за огромное яйцо? Наркотическое сердце. Эта штука накачана наркотиками. Так, погоди. А ну-ка. Можно использовать. Прикольно. Ладно. Что-то как-то так сюжет завернулся знатненько. Так. Я что-то не знаю, почему-то я, когда вот в первой серии копался, ходил, что-то не подумал, что просто вызвать медсестричку можно. Я так подумал, что, опа, ну я ее вызвал уже, все, использовал. И все, этими перчатками застопорил унитаз. The drugs have worn off and I feel better now. But I can't let them do that to me again. I need to get out of here. Так, значит. If you really are a friend, you will know my mother's name. The name that haunts me. A beautiful name. But I know it. Let me just think for a second. Sheila. Yes. It was my mother who sent you after all. I'm sorry I didn't believe you. But my head's all messed up. So, let's have a little chat, sweetheart. А ты знаешь, как выбраться отсюда?
We're not supposed to get out. We must stay here. Do what they say. Take pills they give us. Sometimes, if I behave, they give me the red stuff. I wait for it. I'm being good. What is this red stuff? It's a drug. My favourite one. Red stuff takes the pain away. I must stay here. Good nurses have been most kind. They always remember. They know I'm suffering. But it is not the same as the drugs I see in my dreams. On the other side of the mirror, there's a spider's heart full of drugs. I just can't seem to find it anymore. I see. Так, про какое угощение ты What говорила? exactly is this little treat you mentioned? It's the red teardrop of pure happiness. They bring it. I drink it down. And my pain goes away. Ага, ну у нас есть для I нее just feel вкусняшечка so эта. angry. It's like I'm going crazy. It's funny, but I just get so fucking angry sometimes. I'm dying, I think. We're all dying, I heard. She said I'd go to hell for it, but I didn't do anything. I didn't know. Does he know? Who? Him! Right. Okay. No, probably not. I need the red medicine. I need it now. I must be a good girl. I must be a nice girl. Maybe I could get you some of that stuff. Do you know where they keep it? Oh, they have it hidden well. You can't get there. Or maybe you can. I see it in my dreams sometimes. It's where the nurses are. But in my dream, there are no nurses there. I see it, but I can't get it. It's so near and yet so far. I can still hear the broken heartbeat of the spider's heart. Так, How about we swap our name bands? Oh yeah, I don't mind. But that would be like a favour to you, yeah? Well, technically, you wouldn't lose anything, because I'd give you my name band instead. Does that make any sense? Sure, yeah. I do want something better in return though. I'm not that stupid. I know you'll use it to get out of here. Oh, I never said you're stupid. I just really want to go home. Please understand. That's fine. I don't mind. I'll give it to you if you get me the red stuff. What do you say? I thought nurses give it to you anyway. No, not that. I'm talking about the real thing. Something you can only get in the world of dreams. Now that is something special. Is it safe? It's perfectly safe. Okay. I'll see what I can do. так, короче. I'll talk to you later, yeah? Yes, go. Be careful. They're watching us. And remember, we must be nice to earn the red stuff. Always be nice. Poor woman. Так, секунду, у меня же все есть, ёптель. I've found the thing you asked me for, but are you absolutely certain it won't harm you? Don't be silly. Of course it won't. Fine. I hope you know what you're doing. Can I have your name band now, please? Yes, no matter what they say, I do keep my promises. What do they... You know what? It doesn't matter. Thank you for your help. Так, ну вроде все, да? Можем отсюда сруливать. Sorry, Mom, can't let you through. We'll need to see a discharge letter from your doctor first. Here. Are you happy now? Yes, that seems fine. Can I just check your name band to confirm that you are indeed Anne Burton? Oh, all right. I didn't realize you knew how to read. There you go. Can I go now?
Of course. Thank you, Mum. We'll see you soon. No, you won't. Now get out of my way. Чё, отлично, все вышло. Так, отсюда мы выбрались. Прекрасно, прекрасно. Все получилось. Employers only. Так, осмотреть. Здесь какой-то кабинет. Закрыто. Жаль, жаль, жаль. Выход там. Опа! Ёперный театр. And you must be Sьюзан Эшворт. Well, perhaps I am. Do you mind if I ask you where you're heading to? I was just going for a little walk, stretch my legs, get some fresh air. Give it a rest. I'm not going anywhere. Miss Ashworth, please relax. There's been a mistake. You have been prescribed wrong medication. I apologize sincerely on behalf of my team and the hospital, but luckily we managed to spot it on time. On time? You have no idea what I've been through? Once again, I'm truly sorry. I promise no more drugs will be given to you. I personally guarantee you will have a good, peaceful sleep tonight, and you can be discharged in the morning. Why can't I go tonight? I want to go now. I'm really sorry, but we can't legally discharge suicidal patients without a full psychiatric assessment. It's too late for it now, but I promise we'll have a chat in my office first thing in the morning, okay? And then you can go home. Is that all right? I haven't really got much choice, have I? Now I'd like to ask you some questions about your life, Sьюзан. You might find them very personal, but it's important that you answer me as honestly as possible. Fine. Let's get it over with then, shall we? I'd like to go home at last. Of course, I understand. So, Sьюзан, let's see. Are you living alone at the moment? Короче, что-то как-то все жевано и разжевано, как-то все это идет, повествование. Я думал, что здесь будет что-то интересное, здесь будет куча эпизодов, где мы будем ловить каких-то там придурков, маньяков, все такое. А на деле мы лазим по больничке и пытаемся из нее выбраться. Я так понимаю, что наша цель вот этот бородатый врач, как его зовут там, блин, забыл. Короче, врач долгорукий. Мне просто, я не знаю, почему я смотрел на его руки, и мне вспоминается этот, как его зовут, городок, где там это, долгорукий, у него такие руки длинные. Вот то же самое, не знаю, у меня такое ощущение, что сейчас из-под стола на нашу Сьюзан нападут его руки и начнут щупать за сиськи ее. Не знаю почему. Но что-то мне напомнило вот тот, ну, маленький вот этот, ну, какие-то сценки вот эти, которые разыграны были в городке, вот тоже долгорукий. Хер знает, я думал, если честно, будет как-то немножко пободрее. Потому что я прямо, мы со Смитью общались, ты будешь мне помогать находить этих людей. Но может быть, да, так и должно быть. Не должно быть все просто, должно быть, что мы должны подойти к этому человеку, все разузнать и быть уверенным, что это тот чмырдяй, которого надо завалить. Ну, ладно, ладно. Может быть, я и ошибаюсь, может быть, тут не доктор виноват, и не доктор вообще виновен во всем, а он, может, лысый охранник тот. Либо это медсестричка, хрен знает, не знаю. I live on my own, and it suits me just fine. I don't need anyone. People mostly bore me. Sometimes they annoy me or upset me. I'm happy with how things are at the moment. I have my little bit of space, and it's my own. It's private. I'd like to keep it that way. What do you do for a living?
Так, сейчас один момент. Хотел я, чтобы не ошибиться. Ну да, Юрий Долгорукий, а то я думал, сейчас я что-то скажу не то, ляпну, потом меня заплюют. Юрий Долгорукий, вот это, про него там была вот эта сценка небольшая в городке. Я не знаю, врач, будем тебя звать Юрий, да, Долгорукий. Не, как же его там назвали? Доктор Икс, ёптель, блин, забыл. Доктор Фриман, доктор Хаус. Так, сейчас я ищу работу, я официанткой, работаю в кафе. Блин, я не помню, что ответить-то. Кем она там является, официанткой? Не, давай. I'm between jobs at the moment. I'll find something soon. But it's been difficult. I didn't feel that great. I felt weak and powerless and tired most of the time. I felt really awfully tired. Typical depression symptoms. We can give you something for that. You'll feel stronger and motivated. I admire your faith in modern medication, Doctor. I hope you're right. Describe to me what your mornings look like. What is the first thing you do each day? I go to the toilet. Doesn't everyone? Fair enough. What is the next thing you do then? Oh, I don't know. I just muddle through, I guess. Don't think there's any routine to it. It depends how I feel that day. Would you say that you feel safer at home than outside? Yeah, I suppose. It's not really about safety. I've just felt sad for a long time now. Really sad, you know? Somehow it brings me down even more when I go out and see all those happy, successful people. It makes me feel more like a failure. If I don't see it, it doesn't hurt that much. What do you think is missing in your life? Or rather, what is one thing that you think would make your life better? A good friend. Someone I could finally trust. But I can't see anyone will turn up anytime soon. I've become a social hermit. People avoid me. You'll have to try to open up a bit. Hopefully the suicide watch worker will work with you on that. Don't think it'll help much. I heard they're not very good. Really? Sorry to hear that. Have you ever attended group therapy for depression or some other form of counseling? Так, да, но не очень помогло, как видите. Нет, думаю, что это хорошая идея. Нет, не думаю, да. No, I'm not sure it's a good idea. Especially the group therapy thing. I'd hate it. You should at least give it a go first, and then decide. If you don't like it, we can think of something else, yeah? If you insist. But I doubt it'll help. Do you have problems sleeping? Короче, Rarely. I sleep well most nights. If anything, I probably sleep too much. Would you describe for me how you feel at the moment? Definitely better than before the accident. Good. Hopefully you can now move on from here. With a bit of luck you will enjoy life again. Suicide attempts often have that effect on people. Same as near-death experience. It makes you realize that you're not ready to die yet. Do you find it hard to concentrate? Сложно вам концентрироваться. Легко? Подожди. No, not really.
Do you drink alcohol, Susan? No, That's good. Alcohol is a powerful depressant. I never really liked drinking. Excellent. Sometimes when life gets too much and people feel sad or upset, they think about suicide. Do you often think about suicide? Давай, короче, нет. No, of course not. I don't know what got into me. It's hard to explain why I did it. I must have thought there was no other options left. But I never used to think about it or plan it. It just happened. As if I'd suddenly lost control. I knew what I was doing was wrong, and yet I was unable to stop it. Strange, isn't it? Please, in your own words, try to explain to me, why did you really try to take your own life, Susan? Да блин, ё-моё. Да я чё, помню, что ли? Я уже не помню. Что там было-то? Ничто не приносило мне радости. Вот так вот, да? Это было просто так. Надо, короче, доктору дурить, короче, мне кажется. Там было что-то такое, не приносило мне радости. Там что-то глубоко. Короче, вот так вот сделаем. Будем дурить его, реально. I'm ashamed of it now. I had a really rotten day, you know? I felt like I was suffocating between the four walls of my bedroom. It just would get worse and worse. By the afternoon, I realized I cried for the past 3 hours. I didn't even know I'd been crying until I went to the bathroom and saw my face in the mirror. I looked like a ghost. I looked like I was dead already, you know? And then I saw the sleeping pills. I thought, why not? And I did it. Do you feel as if you're a burden, or that life isn't worth living? Not anymore. It's strange. But I feel lighter. I feel stronger. Besides, I live alone. Who could I be a burden to? What makes you feel better? Блин, слушай, короче, а там же, да, и вправду, когда я вспомнил, я начинаю вспоминать, там же разговор со смертью был такой, о том, что ты должна как-то ближе, очень сильно приблизиться к этому маньяку, да, там, и все такое, прям войти в доверие. И он может тебя убить, но у тебя будет еще попытка. Что-то как-то, надо, говорю, первую серию пересмотреть. А и кошки, наверное. У нее же... I always put out a bowl of food for the stray cats. They're ever so grateful. I like their company. What makes you feel worse? Да ядрен батон. Loneliness. I wish I had someone to talk to sometimes. And yet you seem to avoid people. Because they're only interested in themselves. Not all of them, surely. I'm beginning to think you are actually afraid of finding a friend, because it would force you to come out of your shell. Call it what you like. I'll sure be glad when I find the right person someday. Have you imagined your funeral, and how people will react to your death? Наверное, никто бы не пришел все равно. Probably nobody would come anyway. Can you imagine it? Now that's a sad picture. Loved by no one. Missed only by some cats. No tears shed for me. No flowers on my grave. But that's okay. I never liked flowers. I wouldn't miss that. Finally, I'd like you to tell me about Eric. Eric? Yes, your husband. I believe this might be important. What can you tell me about your relationship? What had happened between you two? Да ядрен батон, да я не помню. Эрик, какой Эрик там? Эрик Тантана, что ли, футболист? Ядрическая сила.
this has nothing to do with him. Can I go home now, please? Fine. I suppose you've opened enough for one day. Okay, one more question. This is just a formality, but I have to ask, are you going to do it again? That's a hard one. I don't know. But hey, I've got it. The answer is no, I'm not. Thank you very much. Excellent. We're nearly done here. There's just one more thing I must clear with you. What exactly happened last night? Well, after I'd met you outside the ward yesterday, I went back to my room and fell asleep. I slept really well, considering what happened earlier. But then someone woke me up. It was the same nurse who was so friendly with me the first night. She said we needed to talk. We must go, Sьюзан. You are not safe here. But Please, you must follow me. Quickly. Погоди! Тихо, я чё, это чё, я ему рассказываю всё? I went after her. The ward seemed very quiet. It must have been late at night. Hurry! Wait for me. Tell me what's going on here. The security guys were gone. She pointed at the corridor and said, You go first. I'll explain everything in a minute. Sьюзан, if we don't escape now, they're going to hurt you. Please trust me. I know a way out of here. I'll help you escape. Let's go down this corridor. I'll be right behind you. I think I can hear someone coming. Damn it! We can't go through there. Let's turn back, Sьюзан. I know another way. Turn left here. We can use the maintenance lift to get us out of this place. What are we doing on the roof? Liz! What the hell are you doing? And why is there blood on your clothes? Liz! It's quicker than the stairs. And besides, all the doors are locked anyway. This is the only way out of here. The only escape. Let's both jump. It won't hurt, you'll see. This is a bad idea. Нифига Calm себе. down and we'll talk. I've made up my mind. I need to end this suffering now. Besides, I have no one to live for anyway. No one ever listened to me. No one ever cared. I listened. You're a nice girl. You have your whole life ahead of you. You listened. Did you really? Of course I did. You talk a lot, but I've always been a good listener. I liked talking to you. So do you remember that story then? The one I told you the other night? The one about the woman in A&E? Так подожди, ты мне не рассказывала. Ты мне про нее не рассказывала. Actually,
I don't think you told me that story. Maybe I didn't. Or maybe you just didn't pay attention like everyone else. But, okay, I can prove to you that I listened. Just don't jump, please. You can prove it? Fine. I'll give you a second chance. Did I tell you about my flatmate? Did I tell you what one of them does for a living? If you really listened, you will remember this one. She's a stripper. Yes. Or at least that's what I think she is. You've listened. I just wish other people did. I'm sure they do. It can't be that bad. What do you know? Why do you care anyway? I don't want you to make the same mistake I did. I thought you of all people knew how it feels. When you're trapped, and you can't trust anyone. Look, I'm sure there must be someone who cares about you. My colleagues don't care, my family don't care, even my fucking boyfriend never cared. He said he needed to go find himself. Did I tell you when he broke up with me? На День Святого Валентина он с тобой расстался. Я это все помню. Я помню. Я решил, что с такими играми надо вести себя по-другому. Надо проходить их потоком прям. Стараться все запоминать. Потому что когда ты возвращаешься к игре через там пол или более года, то ты забываешь все. Вот как я не помнил, что там было в первой части. Надо будет все-таки пересмотреть ее. О чем там речь была. А то я доктору там что-то начесал, там хер знает чего. Но мне кажется, здесь игра такая, из разряда, как вот я говорю, Downfall. Тоже, ну, все ответы ведут к парочке концовок. Что-то в этом духе. Надо будет, кстати, глянуть, сколько концовок у этой игры. Так. On Valentine's Day. Yes. Valentine's Day. You've got this one right. But it's not enough. Don't feel responsible. You didn't cause me this pain. This suffering. I have to do this to be free again. Jump with me, Sьюзан. Do it while you still can. No! Жесть какая-то. After that, I went back. I tried telling people about Liz, but they all thought I was crazy again and didn't believe me. And you were absolutely sure you saw Liz jump off this building? You know, it doesn't matter. I just want to finish this and get some fresh air. Susan, I know Liz well. She wouldn't do something like that. As a matter of fact, I saw her this morning. She's fine. I'd like you to come with me and see her. Say hi. Make sure she's all right. Stop treating me like I'm crazy. Fine, I'll go. I don't even care that much anyway. The door is locked? I plan ahead, Susan. I had a feeling in my gut, and my gut's never wrong. I feel like I really got to know you, though. I'm very sorry you've had such a difficult life. I like your green eyes and your sleek cheekbones. You're a clever girl, Susan, but the sadness has poisoned you for too long. There is no coming back from it. For what it's worth, I would have let you go if it wasn't for Liz.
Where am I? Хера себе. Короче. Ну может быть, все равно здесь подход такой. Короче, если бы не Лиц, да, он понял, что у него ничего у этого доктора не получается, походу. Короче, он нас завалил. Жестко, жестко. Теперь мы должны с этим докторилой расправиться. Сейчас расправимся, сейчас придумаем, как с ними разделаться. Интересно, что будет, если потянуть? Ё-моё. Who are you? I am the Crow, of course. I will get you out of here. Unless Suzanne wants to stay. I thought so. There are 2 doors leading out of this place. One of them will simply take Suzanne back to where she belongs. But behind the other one, there is a great reward for her. It's something she always wanted. Something she longs for every single day. Where are those doors? I can't see them. Just walk back to the right side of the stage. My dear little Susan can't miss them. Does Susan like my girls? I knew she would. Whatever they are, tell them to stop staring. But they are here to guide Susan. They are the guardians of the doors. They know which door she should enter to get her rewards. But there is one problem. There's always a problem. I'm not even surprised. Which door should I go through? I will leave that to Susan's own best judgment. But this might be her only chance to find what she had lost. Waste it. And Susan will never get it back. Susan has one question. And she can only ask one of them. She must use it wisely. Fine, I can do that. But what's the catch? It's very simple. One of my girls always tells the truth, while the other one always lies. And I'm guessing you can't tell me which is which? It's something I've forgotten myself a long time ago, Susan. But does it really matter? One question is all Susan needs to find the right door. Блин, как накрутили, как навертели, а? Погоди, подожди. Когда мы врем, у нас, вот мне кажется, вот здесь может быть. Не то, да. Блин, ну, ладно. Хотел бы я на меня пялиться. You're just an ugly, disgusting, disfigured, foul, hideous thing. That'll teach you to stop staring, you horrible, ugly doll. That'll teach you to stop staring, you horrible, ugly doll. Бля, а как мне догадаться, какая кукла врет, какая не врет? Ну, блин, бред. В какую дверь мне войти? Так. Подожди, другая кукла врет. Подожди, тут подход такой надо. Другая кукла врет.
Какой-то есть такой подход. Так, подождите, как узнать... Задать вопрос. Другая кукла врет? Если она скажет, что она врет. Блин. Ладно. Is the other doll a liar? Так, подожди. Секунду. Я сейчас забыл. Там как же так это надо... Что-то такое было. Так, кто из двоих врет? Кто из двоих врет? А как узнать? Так, задать... Блин. Такая же херня есть. Как узнать, кто из двоих врет? Подожди, она не врет. Или нет? Ладно, я, по-моему, что-то замутился здесь. Так. Ну, не знаю. Ладно. Походу, я глупанул. Так, открыть мешки для трупов. Ну, это я тут лежу. Блин, нихера себе. You treacherous, dirty bastard. I opened my heart to you, and you stabbed me to death in cold blood. You'll pay for this. I swear you will. But this means the old woman was right. I can't die. I'm immortal. I think it's time to find out how very mortal you are, Doctor. Это моя просмертная записка, зачем он повесил ее на стену. Мое имя Сьюзан Эшворт. Я живу одна в этой старой двухкомнатной квартире. Я редко выхожу из нее. И чё? И все, что ли? Он приносил своих жертв сюда в больничных мешках. Кусок острого железного прута воткнут в грудь девушки. Блин, я думал это... Так, подожди, смотреть. Еще одна невезучая жертва убийцы. Похоже, она была убита давно-давно. Короче. Этот хер моржовый тут творит бесчинство полнейшее. Давай-ка мы сейчас эту суку завалим. Старая ржавая дверь, так. Где ты там, Гондон. Бородатый. Сейчас я тебе, сучка...
Тебя завалю. Да, он маньячило, короче. Вон оно. Здесь только это мертвое тело, подвешено на проволоке, привязано к стулу. Так, слышим вопли. You're gonna pay for this, you bastard. Мона Лиза, подожди, Мона Лиза. Похоже, он использовал много косметики, чтобы превратить ее копию в Мона Лизы. Короче, это ублюдок. А еще одна сумасшедшего доктора. Что-то блестит на ее пальце. Металлическая гайка надета на ее палец как кольцо. Я бы сняла ее, если палец не был таким опухшим и одеревеневшим. Ее бесвольное тело расположено так же, как на картине. Так, похоже, убийца использовал проволоку, чтобы голова ее была... Так, короче, маньяк полный. Ву-ву-ву. Ржавый металлический шкафчик. Открыть. Давайте тихонько откроем его. Взять гаечный ключ. Хорошо. Не-не-не. Надо найти способ удлинить его. В смысле, подожди, Венера. Посмотреть на руку. А не могу ничего я сделать? Не могу. I don't need eyes to enjoy your fear. Scream louder, little bitch. Scream your lungs out. Louder, I said. Yes, this is by far my favorite of songs. Would you like me to dance for you? Unlike you, I know all art needs to be appreciated. Your scream is like a poem without words. Он носит маску, и у него завязаны глаза. Он убежден, что я мертва, и никто не знает об этом месте. Что ж, похоже, ты только что сделал большую ошибку, высокомерный засранец. Your body, an instrument. I never thought you had it in you. And yet you make every fiber in my body tremble with excitement. Your body will forever be admired by those like me, who understand the only pure and true form of art. Так, доктор Икс, подожди. Нам надо как-то удлинить нашу палку и вальнуть его. Этого ублюдка. Поддельный скелет, возможно, использовался в школе, прежде чем оказаться здесь. Болт. Осмотреть. Длинный металлический болт лежит на одной из полок. Ага. Мольберт, осмотреть. Верстак. Использовать. Так. Мне нужно оружие. Я могу собрать его здесь. Так, металлический пруд. Использовать. Гаечный ключ. Использовать. Это не сработает. Ага. Короче, мне надо сейчас оружие собрать и вальнуть этого мудака. Суку эту паршивую. Тихо. Тут давайте, пожалуйста, без всяких там этих. Мыло. Лезвие пилы. О, мудила.
Ой, я тебе сейчас, сука, тут устрою. А зачем мы включаем холодную воду? Просто, да, вода уже течет. Короче, мыло используем для снятия болта. Ё-моё, чё творит, а, сука? Думаю, он может достать горностая. Даже не сможет, смог достать горностая, так что использовал эту страшную куклу ребенка взамен. Взять голову куклы. Возможно, я могу найти ей применение. Ага. Предупреждаешься почитать. Похоже, это место закрыли давным-давно. Однажды, когда его наконец несут, все доказательства будут погребены глубоко под кучей щебня. Дверь. Осмотреть, должно быть единственный выход отсюда. Ё-моё. Господи, это лис. Но это невозможно, я говорил с ней ночью. Я пыталась отговорить ее от прыжка. И все же... Вот она, висит на металлическом пруте. С виду она мертва гораздо большее время. Ага. Тихо, 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 тихо. Что тогда произошло? Это был просто сон? Или я правда схожу с ума? Или она правда была там, просто уже мертвая? Обыскать тело. Карманы пустые. Снять. Надеюсь, по крайней мере, после смерти ты найдешь покой. Закрыто. Так, короче. Охереть. А, это мы скрутить сможем сейчас. Так. Использовать. Неплохая, но мыло сух. Все, я понял, чего мы эту воду включаем. Чтобы намылить мыло. Так жесть какая вообще, просто жесть. Ну, и нас предупреждали, что игра такая. Не для слабонервных. Теперь она покрыта. Так, отлично. Вот ублюдок, а? Ну, сука, я тебе сейчас устрою здесь. Прям предвкушение, как ему сейчас тут наваляю, прям. Знатненько. Гандону этому. А голова ребенка зачем? Не могу понять. Ну, окей, подожди, может быть это... Пойдем. Так, у нас есть это. Это не сработает, подожди. У нас есть это. Мне нужно как-то соединить два прута вместе. Ага. Теперь нужно болт закрепить, иначе развалится. Теперь нужно чем-то закрутить эту гайку. Оружие закончено. Пора пойти встретиться с доктором. В смысле? А, это пила. Подожди, какая... Блин. Я думал, его сейчас распилю. А тут оказывается... Ну ладно. Мне не следует подходить слишком близко без оружия. Он не сможет видеть меня, но сможет услышать меня. Так, всего лишь... Как дела, док?
Увидимся в аду. Ничего не сказать. Убиваем просто этого ублюдка. Он наконец получил то, что, чего он заслуживал. Надеюсь, он сгниет в аду. Тут не надо ни с кем болтать. Вот, знаете, это проблема всегда фильмов всяких там про злодеев и героев, когда злодей все сделал, шикарный план у него, просто бомбический, и начинает это болтологией заниматься. Там, ты знаешь, мы все планы выскажет своему главному герою, все расскажет, главный герой выкручивается, говорит, у него там планы такие-то, и пошли не спасать. Ну что за херня? В реальной жизни такого не происходит. Чего я им буду говорить там? Как дела, док? Нахер надо? Воткнули и все, до свидания. Я только что спасла жизнь этой девушки, но почему я все равно чувствую злобу? Thank you so much. He would have killed me, like the others. The animal. You gave him what he deserved. Who are you? Нет, давай. It doesn't matter. Forget you ever saw me. Now get out of here. Call the police. I'm going home. Семь глав здесь будет, оказывается. Ё-моё, река. Да, слушай, мне прям это. Вот сейчас начинает нравиться. Вот это сейчас прям. Standing by the river, I wonder. Блин, прям. Do I need a stone? No. My heart is heavy enough. It will drag me down for sure. Или подожди, сейчас забываю. Или она говорила, дай ему тебя убить, чтобы понять, кто он есть, маньяк там, да, и потом ты можешь ему там, ну, что-то было в разговоре. Фух, слушай, ну прям я под впечатлением. Прям реально жестко сделано. Игрушечка прям так, прям, мурашки по телу. Я выжила в конце концов, могу теперь наслаждаться мелочами жизни. Да, слушай, ну это. Так, я хочу сохранить. Возьмите и... Так, давай 666 назовем. Короче, ладно. Все, с докторилой мы разделались. В следующей серии продолжим дальше там разбираться. С маньячком следующим. Я думаю, не буду так разбивать серии, потому что мы там в одной серии я был в больничке, надо было все-таки покопаться. Но там, если честно, мне по времени уже поджимало, мне надо было по работе там бежать. Вот. Но я думаю, что, знаете, один маньяк, одна серия, может как-то так постараться сделать. Я подумаю. Вот, ладно, ребята, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Кошатница. Всем пока.